To have, avoir. So here's what you've learned so far in our previous lessons. You've learned how to say I have, j'ai, you have, tu as. Notice we're not pronouncing the S. He has, il a. She has, elle a. One has, we have, on a. We have, nous avons. In this lesson, we're going to learn how to say you have using vous. So you have, vous avez. Normally with the vous, we don't pronounce the S, we just say vous. However, since a vowel follows, there's liaison, and we pronounce the S, and remember, it sounds like an English Z sound, z. Vous avez, vous avez, vous avez, and we don't pronounce the final consonant, vous avez, vous avez. You have, vous avez, you have, vous avez. You have, vous avez. Let's review and apply what you've learned. To have, avoir, you have, vous avez, a car, une voiture, a bicycle, un vélo, a dog, un chien, a cat, un chat. So let's make some complete sentences. If you want to make the statement, you have a car, you would say, vous avez une voiture, vous avez une voiture. You have a bicycle, vous avez un vélo, vous avez un vélo. You have a dog, vous avez un chien, vous avez un chien. You have a cat, vous avez un chat, vous avez un chat. Remember, if you want to ask a question, reverse the word order. So, avez first, and then vous. Avez-vous? If you want to say, do you have a car? Avez-vous une voiture? Avez-vous une voiture? Do you have a bike? Avez-vous un vélo? Avez-vous un vélo? Do you have a dog? Avez-vous un chien? Avez-vous un chien? Do you have a cat? Avez-vous un chat? Avez-vous un chat? To continue learning, click on the video that appears here on your screen to go to the next lesson. See you soon. À bientôt.